In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all thanks and praise be to Allah, the Lord of the mankind. Our dear students, sons and daughters, peace be upon you all. It's an English session for grade 3rd secondary scientific section, unit 8, English in the world. English in the world. Let's answer these questions first. Complete the following using these words: proteins, vaccine, fossil fuels, catalyst, crystals. طبعا البروتينات، فاكسين التطعيم، فوسيل فيولز الوقود الحفري، كاتاليست مادة حفازة، كريستالز الكريستال. The general term for coal, oil and natural gas. مصطلح للفحم والغاز والحاجات دي طبعا هتبقى fossil fuels. Number 1. A solid whose elements are arranged in a definite geometric pattern. مجسم العناصر بتاعته كلها واخده نمط هندسي. The edges of are straight. الحواف مستقيمة اللي هي crystals. Are used by living things for growth. تستخدم لنمو الكائنات الحية. Proteins. A substance which increases the rate of chemical reactions. مادة بتزيد من نسبة التفاعل الكيميائي. Catalyst. مادة حفازة. Catalyst. Substance containing viruses which is injected into the human body. مادة تحتوي على فيروسات and microorganisms تحقن في جسم الإنسان. ده يعتبر vaccine اللي هو التطعيم أو اللقاح. Now let's talk about the importance of English around the world. The 6.5 billion people in the world live in about 200 countries. And speak nearly 4,500 languages. يعني 6 بليون ونص في العالم بيعيشوا في حوالي 200 دولة وبيتكلموا حوالي 4,500 لغة. Some countries have only one language, whereas others have many. For example, India has more than 800 languages. But when these countries need to communicate, they need to use a language. It's already English. English language is needed. So 85% of international organizations use English as a working language. 85% من المنظمات الدولية بتستخدم الإنجليش كلغة عمل. And a third of world's books were published in English. وتلت الكتب تم نشرها in English. There are hundreds of varieties of English. في عندي مئات اللهجات in English, including British English, American English, and so on. Depend on the geography. اللهجة اللي بتستخدمها أي مكان بيعتمد على الموقع الجغرافي. For example, in European countries they use British English, but in South and East Asia they use American English. The most noticeable differences between the varieties are pronunciation. الاختلافات اللي موجودة ما بين اللهجات دي in pronunciation في النطق. For example, in standard British English, the letter R is silent. For example, like far and here. مش لازم أقول far and here. لا, far and here. But in other places in Britain, the letter R is pronounced strongly. ينطق وبقوة. Differences in vocabulary are few. برضو الاختلافات اللي موجودة في الفوكابولاري قليلة شوية. تمام. That cause misunderstanding. وده يسبب سوء فهم. For example, I will do it just now. أنا هعمل ده just now. Just now in Africa means later. Just now في أفريقيا معناها بعدين. Or in a while. But just now in Britain means now. Differences in grammar are few. اختلافات برضو في الجرامر ضعيفة. The American dislike the use of the present perfect. They use the past simple.
they use the present perfect less often than the British speaker. الامريكان ما يحبوش يستخدموا ال present perfect، بيستخدموا مكانه لل past simple. With all these varieties, a lot of people and many people can understand each other without difficulty. بالرغم من كل اللهجات دي الناس كلها بتقدر تفهم بعضها من غير صعوبة. As a language, as English language is a living thing, it's also growing. بسبب ان اللغة كائن حي فهي تنمو. Although we use maximum 10,000 words, there are more than 800,000 words in English. بالرغم ان احنا بنستخدم اقصى حاجة 10,000 كلمة، يوجد في اللغة 800,000 كلمة. That's why ايه السبب؟ تمام؟ That's because that 70% or 75% of the world scientists use English to write their discoveries and researches. It's estimated that 1 billion, sixth of the world's population, use English and speak English fluently. سدس سكان العالم 1 بليون يعني ده سدس سكان العالم بيتحدث الانجليش بطلاقة. And another billion وسدس تاني use English as purposes like traveling, study and so on. But the differences between English and Arabic. English letters are 26, but Arabic letters are 28. أنا عندي 26 حرف English، 28 حرف عربي. There are 24 consonant sound in English, but 32 in Arabic. في عندي 24 صوت ساكن في الانجليش ولكن 32 صوت ساكن في اللغة العربية. Vowel sounds and diphthongs are many in English, but they are 8 in Arabic. الأصوات المتحركة diphthongs when two consonant letters come together، أول ما الحروف تيجي مع بعضها أو بنسميها باللغة العربية حروف العلة. يبقى الأصوات المتحركة وحروف العلة في الإنجليش طبعا كتير جدا ملهمش عدد، لأن أي صوتين متحركين بيجوا مع بعض بنسميهم diphthong. But they are 8 in Arabic، ولكن هم 8 أصوات متحركة وحروف علة في اللغة الإنجليزية. These are the differences between English and Arabic. Thanks for listening and goodbye. واحنا كده النهارده يبقى خلصنا المنهج بتاعنا. كل عام وأنتم بخير. لو في أي استفسار ممكن تتصلوا على رقم المدرسة. Goodbye.